Інновації, штучний інтелект та технології захисту під час війни в Україні. Сьогодні в Українському культурному центрі Old Mill Торонто науковець Олександр Романко дає лекцію. So today we are going to be talking about basically topics which are, in my opinion, quite important in the war of Ukraine with Russia, but also in general. So innovation, defense technologies, and AI, how it changes the modern war, and what are the opportunities for us, both in Canada and collaborating with Ukraine to really save lives, win this war, and also strengthen the defense sector of Canada, who can learn from their frontline experience in Ukraine. So first, situational awareness systems. In Ukraine, the system is called Delta, and war games modeling. So this is really how we can model military operations using artificial intelligence. So which data do we need? And how we can really compute these scenarios of the future events that allow us to model the uncertainty of the military operations. Second is, that has a general name, unmanned systems. So we'll be talking about unmanned aerial systems. Most people call those drones, but not only. Some very different types of drones: first-person view drones, recon drones, deep strike drones, but also sea drones and robotic systems. Some people call those robotic ground drones. And we will be overlaying all this with artificial intelligence, which is the new type of modeling algorithms, not so new, as we have, we'll see. Actually, those were used since the Second World War, but now we're really becoming a game changer. Війна, яка зараз відбувається, можна сказати, війна за незалежність України, це війна нового типу, це війна дронів, це війна штучного інтелекту, це війна роботизованих систем, бо, звичайно, ми хочемо, щоб наші військові були захищені, а воювали замість цього роботизовані системи і дрони. Тому, про що я сьогодні буду розказувати, це якраз як такі роботизовані системи, дрони, штучний інтелект змінили ход війни, як ці системи розробляються в Україні і як ми можемо будувати співпрацю між Канадою і Україною для того, щоб разом розробляти такі технології, для того, щоб Канада, в тому числі для своєї оборонної промисловості, або закупала такі технології з України, або разом розробляли co-innovation, co-development, co-production. Це буде головний меседж, як ми всі можемо для цього долучитися і адвокатувати такі проекти. So the most commonly used are FPV drones, so-called first-person view drones. Why first-person view? Because the operator controls the drones with the goggles and the basically and pretty much a keyboard. And as a result, those are becoming very, very cheap drones, so up to $500 per piece. But of course, and I think last year Ukraine produced 2 million of those drones, and that's quite a lot. Russia actually produced 1.5 million, so still significant. So, and now if the first-person view drones, FPV drones, are equipped with AI, that's a game changer. And we just had earlier today, we just had a call with a Ukrainian startup, one of the Ukrainian startups that are developing this tech, about venture investment from Canada. I'm not going to disclose the name of the company, but this is like multiple teams are actively working on that, and that's what is changing the game. There are also sea drones, which were shown. So if you follow just couple of days ago, the new version of the Magura drone, Magura V7, destroyed 2 Russian fighter jets over the Black Sea. And actually today, the Magura V7 was revealed. There is a short, again, video on YouTube by the GUR, Ukraine Special Forces, and General Budanov showed that to the public. So some of the details about those sea drones. And of course, there are also deep strike drones and recon drones that are reconnaissance drones pretty much are gathering intelligence, and the deep strike drones are striking deep into the Russian territory. Right now up to 3,000 kilometers. And if it's all overlaid with AI, that's a game changer. Ще питання до вас як до експерта. Наскільки Україна зараз взагалі є домінуючою в сфері розробки захисту за допомогою штучного інтелекту, в сфері розробки нових технологій, які допомагають воювати на полі бою? Тобто, яке місце зараз ця війна звільнила для України?
Ну, Україна, звичайно, є, з того, що я знаю, випереджає Росію за такими технологіями, але у Росії є більше грошей, більше коштів, які вони дуже активно вкладають. І у Росії є підтримка таких країн, як ми знаємо, як Іран, який теж розробляє паралельні технології, до якоїсь міри це Китай. Тому Україна завдяки, тому що країна згуртувалася, завдяки західним партнерам України, в тому числі Канаді, звичайно, трохи випереджає там по дронах, по штучному інтелекту, але треба ще більше, бо це, ну, це така, можна назвати, це таке гонка на то, хто перший доробить ці системи і хто від цього отримає перевагу на фронті. Поки що, наскільки я розмовляю з нашими військовими і дивлюся, перевага на боці України в таких системах, але нам треба не зупинятися, треба пришвидшувати і треба інвестиції в цю галузь, в тому числі, звичайно, інвестиції з Канади. Бо ці технології будуть працювати в канадській Арктиці, будуть працювати на захисті канадських кордонів і ще багато яких інших галузей. How we can get involved. So this is going to be my short pitch. So there are two funds here in Canada that are working on the defense tech with Ukraine, especially drones. One is Wild Hornets, Дикі Шершні. I know, have you heard about Дикі Шершні? Great. So we are one of the largest FPV drone producers in Ukraine. And basically what they say, so the number of enemy assets that they destroyed with the Wild Hornets FPV drones is 1.69 billion. And, you know, they probably spent, like, you know, 500 FPV drones. If we multiply it by this is like factor of 100. So that's how efficient those are. And Дикі Шершні are quite active here, so get engaged with them. So we're going to give, in 2 days, we're going to give an event in Montreal. At the end of last year, we had an event here in Toronto where actually you can see the drone. There is a Ukrainian operator was flying the drone, so and quite great events. So get in touch with White Hornets. And second, Dignitas Fund Canada. Dignitas Fund now has also representation here in Canada, and Vlada, thank you for coming over. Vlada is a development manager volunteering for the Dignitas Fund. So that's basically what they also supplied in the last 2 years. And now when they have presence in Canada, so basically they are fundraising here, they are looking for investments here, they're looking for collaborations with Canadian companies, and we are going to be attending CanSec. CanSec is Canadian largest security, defense, and emerging technology conference in Ottawa in just 2 weeks, where quite a number of companies is going to be there. There is a large delegation coming from Ukraine as well, and that's basically the event to attend. One of the other great Canadian tech helping Ukraine would be there as well, Rochelle. I know how many of you heard about Rochelle. Yeah, and now that's probably the first Canadian company, and with our founder, Roman Shimonov, who is the CEO and founder, who has a Ukrainian background, and also lived in Israel for, I believe, he lived in Ukraine after it in Israel. So we are now opening the production facility in Ukraine. That's publicly announced. So Rochelle armored vehicles will be produced in Ukraine and not only here in Mississauga and Brampton. So those collaborations are going, and Dignitas is looking, basically those are their projects. So the largest that I probably would like to feature here is training drone operators. Right now, that's very, very important. Until their AI is getting reliable, the operators are really the key person. And train a good operator who can really fly the drone and hit the target, it takes months. So I know that there are many kids in Ukraine who are coming from the gaming industry. So they play computer games. Now they are playing games in real life with drones. But to basically train a drone operator of good quality, the minimum is 3 months. But for that operator to be professional, it's much, much longer. Коли ви спілкуєтеся у своєму, наприклад, академічному колі тут в Канаді, чи є інформація пов'язана саме із технологіями нової війни української, яка шокує, наприклад, канадських науковців чи канадців загалом?
Ну, багато речей їх шокує. Наприклад, цикл розробки і фідбеку шокує, тому що, якщо брати, як це працює в Україні, сьогодні вони там, хай буде, в гаражі зібрали новий дрон, відіслали новою поштою на фронт, на завтра хлопці або дівчата забрали там в Константинівці це, протестували за тиждень, і через 10 днів, через 2 тижні вже йде новий дрон на основі того фідбеку, йде на фронт. В Канаді цей фідбек-луп займає там місяці, іноді може бути до півроку. Тому це шокує. Також шокує, як з досить дешевих матеріалів. Ми знаємо, FPV-дрони досить дешеві. І як ці, і зараз, на відміну від того, що ще там 2 роки тому артилерія мала 80% уражень, зараз 60-80% уражень – це дрони, і багато з них це FPV-дрони, але також і діпстрайк-дрони. Тому ці всі речі шокують, і наш меседж, який ми хочемо донести до Канади, як це Канада може стосувати теж на свою користь, при цьому паралельно проінвестувавши в Україну. Це навіть не стільки підтримка України, це інвестиції в Україну, які допоможуть канадському оборонному Defense Tech комплексу розвиватися і теж випереджати конкурентів. I am really actively talking with the Canadian government, with members of parliament, and of course now we have new Minister of Defense, we have new Minister of Industry. We have Anita Anand, who is now the Minister of Foreign Affairs of Canada, but she was the Minister of Defense of Canada when the war started. So talk to your MPs about defense tech collaborations with Ukraine. Again, it's an investment. It's no longer just helping Ukraine, just sending money there. It's really beneficial for Canada. Co-developing, co-innovating, Canada that way can become much stronger and acquire defense tech 10 times cheaper than doing it from the US, and we know that US is an unreliable partner. Canada can rely on Ukraine. We know that this type of allies last forever, of course, unless you get Trump as a president, but hopefully in Canada we'll never have, or in Ukraine we'll never have such a person with a narcissistic behavior as Donald Trump. Okay, so this is basically advocacy campaigns, partnerships, think what you can do, and hopefully we can do it together. Дуже хотів подякувати спонсорам. Це, по-перше, Ucrainica Research Institute, це Ліга українців Канади, Ліга України Канади, це Будучність, як кредитова спілка BCU, так і BCU Foundation. Ну і також дякуємо всім, хто підтримали нас, це наукове товариство імені Шевченка в Канаді, і всім, хто сьогодні прийшли або ще прийдуть на цю подію, бо ми ще також зробимо невеликий аукціон для Збройних сил України. І хотілося, щоб ці ідеї розповсюджувалися в громаді, і ми всі разом шукали проекти підтримки інвестицій в Україну, які допоможуть нам не тільки виграти цю війну, а зробити так, щоб ця війна ніколи не повторилася в майбутньому. So that's a keychain made from the armor of the Russian tank destroyed in the Battle of Kyiv. So that's what I carry myself on my keychain. Quite a number of politicians is carrying it as well. So it reminds them about Ukraine and the war. And yeah, it's made from the armor of the Russian tank destroyed in the Battle of Kyiv, and on the back it says, made in Russia, recycled in Ukraine. Okay, so in that case, 100 once, 120, дякую, 120 once, 122 twice, 123 times. Thank you so much. Воююча Україна зараз – це не лише про людський капітал. Україна зараз – це винахід та пошук найновіших технологій навіть під час війни. Роксолана Буяк, Костянтин Сніцар, Форум ТВ, Торонто.